Yeah. Karibuni manze. This is Embrace Your Darkness in the Rabbit Hole. Of course, hapa hivi na Soft Life God. Again, lazima mujue hii ni entertainment. Hapa hivi hakuna solutions. He is all about conversation. There's no right way, but there is your way. Every opinion is valid. Whether ikuwe ya ufala, ama isikuwe ya ufala. Anyway, tukiendelea of course hapa hivi baby girl wetu nakwambia ametoka pale ka salon. Mulikuwa nazo last week. Thank you. Sikuwa nimekuona last week. Last week nilikuwa breed. Oh. Makafiti. Thank you. Introduce. Wewe achezo. Sasa unafaa kuona nipiga intro. Niseme nyingine ama. Mwanaume ni kuintroduce team. Pia ulikuwa na specs last time. Hapana, but man I've been struggling. Ndio umevaa size. Nimesema hii mambo ya lighting by the way. No, I've always had my classes on. But I don't do it. I do it mostly at work. You've never come with them. Sijai kuja nazo hapa. So zilikuwa wapi? Ulikuwa unaziachaga ofisi? No. Mbona leo umezibeba? Man, you should see me try to read my phone with this light. It's terrible. Nakaa poa na zama. Thank you. Ushaijaribu ku I like the way he's there. Wajana niachie hapo. Before tuingie darkness sana. Alisa ameelewa darkness ilikuwa tunaenda, but yeah, this is Karembo, very beautiful girl. Akivaaga black anageuka mtoto mbaya. By the way, you when you wear black it's something else. Thank you. Naweza jiintroduce Karembo. Okay. Na utuambie venye sisi wanaume huu mwezi. How? Yes, by the way. The month of June. Last week, by the way, would have been so special considering that the month started on. Wait, apana. That was ndio iliisha na that Saturday. And June is a month for. We need to celebrate the men we have in our society. I feel it's paramount that men should have conversation about, different, issues zile zina to affect men, and most of the time by the musema wanaume ni yeye kilele pale hivyo. Without men I don't think we would have a society or where we are right now. So yes, this month for me, I'm here to support, to listen, and just learn. I really want to hear, especially from different aspects of different things. One perspective. What do we need to do? Okay, I'll try my best in terms of this. So again, nitakuwa feminazi. You're welcome. You're welcome. So again, nitakuwa less baby girl zote, but Angusha, I mean, angusha as we zote. say, it's not solution, it's entertainment and people to enjoy the experience. Wacha nikwambie darkness nyingine hujaambiwa. Because tuliraiziwa kwa society ya ego, sisi wanaume. Dem kuperform naivety inakuwaga tano mbaya. Dem kujifanya hini mnaive inachizisha wanaume wengi watakagi tu kusema. Wanaicheza galoki, lakini unapataga mwanamume ameendea secretary, ameendea mboch na hata isema. That's where I enjoy. And I feel he's dem ajui kitu. Solutions. Before we introduce our guest today, wacha tuende kwa kijana mfupi mround man. Yes sir. Hey. Papa Baiko in the building. Papa Bishop. Najua leo naona kuna sense of calm. Asi ya CALM. Hiyo ingine utajijazia tu kando. Akwambia fikira zako. Hebu kwanza nisaidie na ile tabia yetu ya session. Gani? Oh. Yes. Sorry sir. It wasn't this one, but it was that one. The producer knows what he's supposed to give me. Sawa. But I know Baiko where you're going with this. Yes, of course. Yes, lazima we must marinate. Halua. Halua nini na imebaki hii tu. Alikuwa anaongea about moisture as in. Anyway, this is Embrace the Darkness. Mimi kuna mpeka do. In the Rabbit Hole. You can try that one. Kama kawa kama K. Every Saturday. Tuko tu hapa na hawa wazimu wangu ama wetu. Which crowd? And
The wizards and the witches, bro. This is the Wizard of Oz, man. Unaingia pale unaenda kwa rabbit hole moja mzito sana. Sijui kama unayo movie Dizo. Gani? Wizard of Oz. Yeah, I've seen Bro, it. it's some ridiculous shit right there. Naenda pale una discover some darkness that you never thought you had inside you. Naanza kujiuliza, is this part of me? And that's what has been happening. And now the most interesting thing, it does not happen to nobody. It happens to everybody who comes here. You must go on a journey of darkness. True that. Whether you love it or not, you will go. It is not a pleasant ride for most. Not many people have sat down with their darkness, but we try to embrace it. We discover the darkness is not that bad, as in we are black, for God's sake. Bana. Tunafaa tumeanzia mahali. Kwani kuna mtu ambaye anataka Darkness It's critical. Alafu unajua na chenye nanibamba na hii darkness yetu. Mali mimi sasa where I bring my violence and my chaotic and my narcissism is that tunakuingiza kwa darkness na tunakuacha huko. Mapema ndio best. you do enjoy that now we have a synergistic effect among ourselves. You can come in the darkness alafu tukue. Sasa mtu utokaje huko hata sisi hatujui. Hata si we are looking for that manual. Hebu mark time hapo kidogo. Just a few minutes we shall be back with you. Hold up. Tunatoka huko. But anyway, unajua makosa ni tunaweza teremka hapa mpaka next year. That's why we actually have producers like super producer Phantom, super producer Putin, wakusimamisha hii giza. Juu hii giza ikiachwa unregulated Inaenda kwa. Si mzuri. Tumeona effects zake. They're not that good, man. Watu wanalia mpaka saa hii juu ya hii giza. Some weird shit right here, man. But we have a guest, man. Nami sipendi kukosa kuintroduce. Yo, what's up everybody, mazeni aje? My name is Mr. Rafimas. Na it's a pleasure kuinvitiwa mwezi kama huu because it's Men's Health Month, unaona? True that. Wacha tuongee kuhusu wanaume kidogo, tuangalie bongo zao zinasema aje. You know, we will not provide solutions, we might provide situations. Wherever you come, whatever you understand from those situations is up to you, unaona? Sisi hatutakwambia who you should be, what you should do. But maybe we might share a bit of our experiences now and what I deduce from that, what is gold, what is trash. No. So big up to the youth them. Embrace your darkness in the rabbit hole hosted by Soft Life Dizo, The God, Askofu Papa Baiko, and Mama Kanisa Kamom Karembo. Produced and directed by Putuwine and Phantom Noir. Bra. Ndio ile show tu yenye unapigwa miti na unaenjoy tu unasema yes daddy. So Raf, you feel welcome. That is so Thank you Didi. so much. That is so Didi, we are not entering there. Nashukuru sana. But anyway, Kaka, there. just to give a small history about Mr. Rafimas. Rafimas pia tulikuwa na yeye Daystar. Yeah. Yeah, man, very, very, very close pal. We came and realized. Did you say Daystar? Yeah. Watu wa Daystar. Yeah, last time kulikuwa na another guy from Daystar with the Dizo. Yeah. Na alitupatia some very shocking revelations hapa. Hey man, you know, Daystar is a mixture of experiences and people. That's all I can say. Na bado ni mali pazuri, you know. Nimesema hata huko hatutaanza tuwapeleke huko sana. Somewhere where you will grow. It's somewhere where you will discover yourself spiritually, otherwise unajua. You can learn. You can learn. You learn. Pale character development ya pale bana ni bougie na subtle. Alafu tena ni yani ni subtle and instant, yani before jua imekugota kisha kutoka. Unasonga godo pilot ukihil bro. But anyway tulikuwa na Rafimas pale Daystar. Rafimas is also a musician. Yeah. He's a producer bro. Yeah, Simiasi a dancehall and reggae artist, also do afropop, unajua. We are the people who work in the shadows, yani talanta mbele fame baadaye, unaona. So we're really good at what we do. We also do MCing. And I'm also the CEO of Raffian Records, Ask the Streets Music, unaona. So basically those are some of the things that nafanya. Now fun fact, in Daystar University, and I'm talking about at River, when we were there, watu wakuwa na culture ya ku have events. So me and
my brother Dizo hapa, we are the first people to actually take people from partying from hostels. And taking them to like structured places where they can party, vitu kama bush parties. So in terms of the culture, we have also contributed a lot to the culture. Yes. Naona in different segments. So ukiingia mtaani pale yenyewe tuko na kajina kidogo. Roughest. The ruffians. Sasa hao jamaa haki ya Mungu, let me tell you, the day utakubali kuwekewa statue ndio the day unaruhusu watu wakuja waku disrespect in the future. Unaona? Umepatia mahali wa kutupa mayai, wakuweke standard. Unajua tena life ya sisi wase wenye tunatia bidii sana is that you can build it all and lose it with one comment, one wrong video, mse mwenye amekusumbua alafu there's only one side of the picture, unaona? So sisi hata wasituandikie street ama nini, watu bebe tu kwenye roho zao, tukiondokea ama vision ikisonga, that's all man. Bora kwa watu siku hizi hawapati kwa hostel. Hiyo si imetosha bro. Mko sawa? Abude ilikuwa tunapati kwa hostel. Hebu imagine. Paka makarawa kikamu tunazima taa, mumefinyana na mmenyamaza, mumefinyana kwako kwa hostel. Yani it's like you see this set, hebu imagine this set imejaa watu 20 hapa. It's like unaona venye wase walikuwa wanapati ukienda before us now, there's before us and that's after what we found us, man. Najua you and Nyinyi mlikuwa Vision 2030. because unajua that nini, was the fun part of actually No, in we fact refuse the way we used to party was very dangerous, unajua 100%. kwa sababu pale ndani mko mmejazana, unaona at any time seyote akiwa na beef na mwingine, sasa vita zikianza it's not a safe space, hata una space ya kutoka, unaona. But when we came, we put some structure to this because vijana walikuwa wanataka kupati, so how do we make our fellow youths party in a safe manner, unaona? Safety first. Si tulikuwa tunaenda hadi Athi River kuchukua permits na kwambia naenda na face OCS anaona mrasta OCS na shangarada ni gani, you know? But at least unamwelezea like yo, we are businessmen, unaona? Sisi ni wafanya biashara and badala ya watu kesi, badala ya watu wawe wanafanya vitu na hamjui, we have come, tumekuja, tumeomba legally na tumepata structure yetu, hivi ndio tunafanya. What security measures tumefanya? Tumeongea na the local police post watatu provide more security. We have also gotten some bouncers. Hiyo local police walikuwa wameshikana na Dean. So kuna venye wangepigiwa simu endeni, sasa walikuwa wanakuja kusaka nyama hao juu wametumwa na shule. But sasa venye ilikuwa tunafanya events, structure tukiweka, tumewalisha pia hao. Wakipigiwa, hatujasikia habari. Wacha tufuate. Na ukumbuke ilikuwa time noma kwa sababu gani? Ilikuwa ile ukipatikana umelewa, hakuna hata ati wakuja kuongeleshe nini, mazo unapigwa suspension ya mwaka mzima. You know, only ni mingi because Jacob used to be 1,000 days. That's 3 years. Sasa unaona sisi considering the amount umelipa pale, we are the most at that particular time. I think we were the most expensive university in Kenya. Si tulikuwa nalipa ma 200k wapi wa 76k. We were the most expensive. So if mnasema USIU 76 ni mingi, then Jacob 10 watu walikuwa wanalipata pia bado mob. No, sisi tulikuwa tunalipa 240 250 per term per semester. It didn't matter. The more cost inaenda ikipanda, it was more expensive on the end. They was very expensive. Alafu imagine. Okay, yeah, for humanitarian whatever, like no, every no arts 4 to 50, that would mean, I mean, that's a no, for them side. Every unit was expensive because yes, shule kukua ya kila mtu. Sikatai ndio nasema for arts, for something like arts, that's expensive if you ask me, but yeah. So ingekuwa tunaambiwa umefukuzwa 1 year. Mzazi alafu amelipa yote. Alafu kumbuke umefukuzwa ashangusha check yake hivi. Umeenda bash ya kwanza hivi ya mafresha hivi. Mmekutwa na mapombe, labda mko na vipulizi pale, sasa zinapangwa vizuri. Unajua vile zinapangwaga evidence tu vizuri. This is what your children. Why you guys going for your every morning? It was Tuesdays and Thursdays. Because I used to hear it, I'm like, seriously, like every other day. Lakini Tuesday and Thursday. Unajua nini? I think ilikuwa inafaa kwa mandatory. Juu mazebu imagine
hiyo kitu ingekuwa wasea angetoka hata na any form of spirituality. Unajua university ni place yenye unaweza Ilikuwa jisahau. Catholic. Sorry. Unajua Daystar ni It's Protestant. as long as wewe ni Mkristo. Yeah. As long as Coptic nini, unaona? Yeah, worshiping something. So hiyo kufosiwa, some people found themselves kuna hiyo kufosiwa kwenda church nini. Sometimes these structures zina work. Sometimes you might not get ile kitu yenye inauzwa primarily ambayo ni wokovu, but if you are in those surroundings, surrounded by that spiritualness na watu kuimba na hiyo kutukuza Mungu, kuna kitu yufanyikia mtu mwenye undergo a certain type of problem. Unaona? Case instead ukikuta watu wenye wako na daddy problems. Unaona? Watu wenye wako na daddy problems, they want to take your burden waipatie to a higher being. Mimi mazee Mungu niko hivi kwa sababu nataka unishughulikie. Yani they want to transfer hiyo blame ya kuwa mimi nilifanya hivi tu Mungu sasa nisaidie. Unaona, you want to take it up a notch, you want someone above you. Unaona, that's why utakuta sana and it's not at statistic nimefanya, it could be wrong, but mimi kwa assessment yangu utakuta hata wale watu wenye huwa wanakoniwa whether ni kwa these religious institutions, whether it's women or men, there are people who need to believe in a higher being. They need someone else's authority over them. Ndio akiambia kula hii, enda shakahola, fanya hivi, unaona, wanakubali kwa sababu kwa sababu wanayan someone else to have that authority over them. Unaona? They don't believe in them. Hiyo ni lack of self-worth. Unaona? But don't you not feel like sometimes in this society that we live by, we need people like such followers who still complete the whole loop? No, we don't need, but that's what we have. But see, we do need. Ni ile ni. We have to work with them. Ni ile ukiangalia, there's following with intention, and then there's following out of survival. Okay, for them definitely it's out of survival. Yeah, so now that's a problem because following with intention ni ile You have like, a goal that you have. kama like on wacha hata tuingie tu kwa topic yenye tunaongelea leo. So for Nilikuwa nataka uingie na hii mambo yenu ya Daystar. Like how that made you guys feel, especially in leadership as men within that no, society. so for us our leadership had nothing to do with men. Our leadership si ilikuwa tunafundishwa tu mtu yote anaweza kuwa leader. Servant leadership. It had nothing to do with gender. No, but it's that you normally get to set precedence. Sasa hata katika sisi kuset precedence, it wasn't just mainly a manly thing. We were not looking at it from a men's perspective, but from a business perspective. Unataka dance, tutakupatia dance. Mwanzo hatutaki ndume sana, mtakula na Sisi tulikuwa tu mademu tumetafuta hivi. Unaenda kwa kila wines and spirits, all the girls wako kwenye bashi yetu. Unaona? Juu kingi za magunzi utaanza kuona kidogo. Pale mmekuja undio wanaume tena kwanza the first events that we were doing. Shida ni kila mwanamume alikuwa anataka kuja kuleta ego yake. Ndondi Ndio kujifanya naweza ingia event bila kulipa. How? Si mtu kuleta tu hiyo kuonye, na sasa wamekuja na mademu wengi. Kumbe hajui hao mademu wote venye wamewaleta. Ndio mlikuwa mnataka. Utalipia kila head hapo. Alafu unajua nini? When you are in an environment of cliquism and hiyo ndo baby cartelism, tuseme university na secondary baby cartelism, inahitaji a bigger cartel. Si tulikuwa tunacheza rugby. Sasa wewe hakuna vile ungekuja kutufinyia kwa events zetu. Labda uchachishe tukamtukufinye wewe tukikutoa hii. Lakini hatukamgote. Aje. Na pia tumeleta watu kutoka nje. So like it was a whole entire. Ninakwambia nilitafutwa whole year. Nadine. Akitaka kujua ni nani. Buda nimeweka maposters za watu ndethe nini tumezieka shule. Zile za dancehall tunajua zile mabikini. Anaokumbuka wewe na Christian institution.
kaliwaka watu wenye wako kwa nini kwa student leaders wanaulizwa hawezi nieka waseme ni mimi juu pia hao wanakuja kukula sherehe huku. Sasa ile lazima nawaambia buda uchezeni safe hamtalipa entrance. Unajua mtaingia mkue na ukumbuke hiyo psychology haujaniona sio napelekwa mimi hiyo psychology hiyo ndio imeingia into the real world. Utanifungiaje baa yangu na yule ambaye anafaa kukupatia hizo orders anakunywa hapa, tuelewane tu, unaona? So in such surroundings, when you see people have cliquism, they need to understand that there's a bigger power. There's someone else who is not being wasa, but unajua mazee, whichever energy utanifeed utakuja meet double. Whether you feed positive utakuta mse ametulia mazee karibu, umekuja umejeka na heshima unakaribishwa, yani mandhari poa. Wewe umekuja na makeos utapata tu watu, yani we are conditioned for chaos. Anakuambia tulia. Si tunagongwa mashoulder daily kwenye beach, buda tunainua mani. Acha nimalize chai. Buda hata si ati dakika 2 tu. Mtu alikuwa anataka chaos hivi. Wenye sio chaos ulikuwa unaona wanaamka wanatoka. Wa chaos wanakuja. Yani hakuna hata kuambiana. Alafu automatic. Ilikuwa unaona tu kuna wale kuna wenye wanatoka na kuna alafu kumbuke kuna mse mmoja mwenye alikuwa akieka mse slap mpaka DJ mziki na pause inasimama. Yani hata DJ anajua the cue. Buda hata kama ulikuwa like umekuja war mode, unasema unapigwa shock kidogo, relax bro. Usileta kichwa, but anyway, so to enter topic ya leo. Topic ya leo bado tu tukiongelea hiyo party agenda hiyo ya nini, man woman, stoicism na feminism. Siku hizi muita healed masculinity na healed femininity. I think that's what we are all trying to achieve. That's the goal. Ebu tupeleke hapo kwa healed. So healed masculinity na healed femininity ni ile mentality yenye you don't blame any side. You take accountability of your role. It doesn't matter. It doesn't matter, bro. So ukiangalia in that sense, then both the roles are sacred because they are healed. You as a woman, you are empowered to submit. You are not conditioned to submit. You as a man, you're also empowered to lead. You're not conditioned to lead. Ukiangalia venye sisi for our generation, tulikuwa conditioned to lead, and women were also conditioned to submit. So mara mingi utapata venye tumekuwa tukiapproach madem ni ile mimi nikitaka dem wangu lazima submit to me, dem wangu lazima anipikie, dem wangu afanye hivi. Unaona hizo ni conditions tayari tumeweka. Then sasa sisi tunajieka ndio pia mimi ni kuwe mwanamume, mimi lazima nifanye hivi, mimi lazima nifanye hivi. So unajipata unaingia ina condition, unaingia ina narrative as a man. A narrative of conditions. Once umeingia kwa hizo conditions, una realize you can't meet those conditions. The mere fact you can't meet the conditions, you start complaining by blaming the other gender. Unaelewa? Because you can't meet the conditions. Najua naona kwenye unaenda. But it makes a lot of sense. Because by the time unaweza kusema healed masculinity, healed feminism and all that, nikaka hivi kwanza najiuliza why the need of even using such big labels. Then nikasema yes, it's how we are conditioned. And we find ourselves, it's like now we are trying to remove all that to go back to the original place, to who we were again. And I can notice, but then sometimes things don't have to be this complicated. Because I mean, if a man is in an environment where he feels that he's a leader, I need to go through healing and all that, because I'm a get kujielewa, and the woman gets to understand their situation and they flow. It's out of alignment, not obligation. So I feel like sometimes because people are out of alignment, don't understand these basics, we have so much now issues that emerge. And then So, it face reality na kuwa ngumu, kuka hivi useme ati by the way you are the one who made a wrong choice,
by having 3 children after realizing this was not the woman you wanted. And why is it so hard for people to accept my nini zao? Because we were not conditioned to take accountability. Hapo ndo mali naongelea healed na nini. Yes, Rafu unasemaje? Also, mimi naonanga in this way. We should also realize that traditions and norms create a bit of order. And I'm not talking about just external society order. I'm also talking about internal order. Let's take case, for example, wale wahindi ambao hawaoangi lower caste. Unaona? Maybe there's nothing wrong with the people who are in lower caste. Unaona? But conditioning yao imeweka in such a way ukiwa huko ni turmoil. Now, the person who goes against the grain, akona 2 spirits. He has the leading spirit. Nona. Mimi ndio nitachata my path na mwenye atanifuata. Nona. But we fail to understand people don't heal because they are not leaders. Most of us as a population are followers. You know. And for someone to heal, they need to take that leadership role, including leading yourself into that healing that you want, unaona. But why we struggle is because most of us are followers. We are waiting to be told what to do, unaona. And ukitolewa from that structure where you knew, where you had been told what to do, una get confused, unaona. Ni kama Mkristo akiwa Muislamu na bado ana Ukristo ndani yake, ama Muislamu akitoka kwenye Uislamu na bado ana feel akona Uislamu ndani yake, unaona. There are certain aspects that disorder because you are away from what is comfortable, from what you are used to. We are not aligned. Unaona. So sometimes tunaweza, mimi naonanga tuna blame each other for not healing, for not being healed or being unhealed, lakini inakuanga I am so used to being a red wire. Today I have to be a blue wire. How do I become a blue wire? Hapo ndio shida iko. Naona. Na ndio hapo sasa venye umeileta hivyo. Ndio mara mingi hapa sasa. Mara mingi tumeambiwa we've known for so long stoicism venye tumeambiwa mwanamume ufai kupenda dem. Unajua? Like dem like mwanamke Emotional damage. otherwise utahatiwa. Hiyo ndo kitu tumekonditioniwa. Like as in mwanamke to you is like a property. No, where is this conditioning coming from? From our culture. It was from the survival point whereby the woman was just coming to bring to add the numbers, to bring children and to There was build nothing a like home. loving back then. There was nothing It was like about loving. people just knowing that. It was about responsibilities. Yes, responsibilities and roles within the society. Yes. We all have to feel there's a bigger Yeah. need to get to. So that is what we were conditioned. So sisi hata tukikuja ni So love ile ilikujia wapi? love ilikuja sasa Love ilikuja na na TV westernization. bwana. Tulikuja tukaletewa love. But- Now that we are there. Saizi the only way a romantic dynamic inaweza work is not when a woman loves you. Because hiyo tumeanza kuona saizi hiyo ndo yenye imetufocus more. Because ukiendea dem mwenye anakupenda, most of us tumekuwa tukiendea mama zetu. Okay. Pull apart kidogo. Hata Wacha ni land. Thank you. Nipate. Subiri. Ngoja kidogo. Embrace your darkness in the rabbit hole hosted by Soft Life Dizo, the God, Askofu Papa Baiko, and Mama Kanisa Kamom Karembo. Produced and directed by Putuwine and Phantom Noir. Watu umesema tunaendea nani? Mama zetu. The love for our moms. Najua mimi nimekuwa nikisema watu wanaendeanga matiti wako na mom issues. Nikapigwa makofi huku left, right and center, lakini sorry. Nasema sisi watu matako tuko safe. Bro, we are very safe. But anyway, so for us men, like especially sasa generation yetu, tumekuwa tukiendea like mwanamke ndio akupende. Unconditional love. Saizi ukiuliza mtu yote what a loyal woman means, it means unconditional love from this woman. This woman has to stay with you even when you ain't showing up.
That's what we call a loyal woman. Even ndo venye tumeekwa. But unakuja una realize, or personally what I've realized is when a woman loves you, let's say you unconditionally, she stops loving you as a man. Then now she starts loving you Your struggle. as a child. No, she starts loving you as a child. Okay. Yeah, Just finish. let me land. She starts loving you as a child. So utapata yeye anakaa na wewe, anaweza kusupport hata ukiwa chini, anaweza kusupport out of pity, anaweza kusupport hata ukifanya vitu za ujinga. Unajua nini? Cause yeye ana feel, unajua hakurespect. It's love. It's love. Ni ile anakuangalia, ile anaona by the way mimi I'll be there for you, I'll make sure you do okay. Then for sisi wanaume, hiyo tukiichukua hivyo, tunaongeza expectations za mama zetu hapo. Unajua like Mami. like now that unanipenda hivyo, hata senye nimefanya mbaya, ukitaka kusonga tunaipatia label. You know women are hypergamous. Unajua leo nilikuwa naona joke fulani. It was a small comic. Katoi kana approach a lady that is gardening na maflowers zake hapo. Namwambia it's the neighbor. Namwambia Miss Betty, can you give me some flowers? So mama amuuliza what are the flowers for? Namwambia sasa bwana yake aliambia kijana that anytime you piss off a woman, you take flowers and then you explain what happened. Na mama yake alikuwa amekasirika because that lady did something. So that's exactly what he's doing. Na ni bwana huyo jamaa alimwambia immediately amepatia mtoto maua. Unaona bwana wake akikuja na maua. Ana kumbe ni game inachezwa. So nikimalizia. Yeah. So no, hapo ndo nilikuwa nileta swali yangu. So unapata at the same time sisi wanaume, when a woman is loving you unconditionally, you want to lead her. You can't lead a woman who's loving you unconditionally because this woman is not respecting you. This woman is taking care of you. You know? Yeah, so by the time unaanza kumlead, yeye haoni kama wewe unaweza mlead. Yeye anakuona kama either kama yani bado Wewe ni mtoto wake. But wewe ni mtoto wake. So as a man, how would you lead something you don't love? That's the angle where I was coming from. Because if you actually, good leadership is gonna come from the things you love. If you love that cause, then you're gonna lead it well. Now, Right? I'm going to take you somewhere and disagree. Let's have an Nilikuwa nataka kumwonyesha one other aspect. Kile umesema is a certain aspect and inafollowiwa na certain men in the society. No. But also bring another aspect, yeah. When we talk about men loving you unconditionally. Not unconditionally. In the state Just loving you with conditions. With conditions. Whatever the love comes, Yeah. it's based on that cause. If it's a marriage thing, Yeah. then love that woman based on the context of marriage. Nataka kukupatia another aspect yenye utaona. You know, these are people with individual thoughts and individual taste and a very different taste from us. Na wewe unaweza angalia from outside, jamaa ako so messed up, mazee analiwa chakari, lakini that lady keeps on showing up for him. Kwa nini? Kwa sababu kwa akili ya huyo mwanamke pia, they have told themselves that whatever value I am getting here is worth me continuing with this type of journey. Nakumbuka. Remember, the minute a lady no longer is comfortable showing up or behaving in a certain previous manner as she was, ndio minute ana deassociate. Now sometimes they might leave you or they might deassociate mentally and still stay with you. So you are very right in that aspect. Kuwa utaona some men look for their mothers in terms of the care. Na care pia inakuja, my mama used to cook nice chapatis. No, that's part of care. But also kuna wenye wanatafuta polar opposite of their mothers. There are some experiences that they went through the homestead through their mothers that they will never want
to have it in someone who they are living with as a let's say a soul journey, as someone who you are going through the journey of life pamoja. Unaona? So wale wenye wana look for their mother, those are the people who had a very nice aspect ya kukuonyeshwa from mama yao na walipata malezi mazuri, so they wanna replicate that in their life. But remember, the people who have also not healed are the people who are running away from their mothers. Now, Perpetually. Yani yako So kwenye... both sides they are turning it as a coping mechanism. Ndio hiyo. Cause venye inafaa kuwa is you're not supposed to look for a woman who can love you. It's a woman to respect you. Unaona, hiyo love itakuja huko mbele na respect. But for as long as a woman respects you, they are gonna do anything in their power because they trust what they respect. Kitu wa mwisho. Then your love ataipeleka if wewe ukipenda mwanamke as a leader umfundishe like safe love. Then sasa ndio hapo ndo mother atapeleka hiyo unconditional love to the children where it's supposed to be. But what you said, Diesel, was that and I know Baiko still has something else to talk about. You said for this woman who loves you unconditional does not respect you. Yeah. But for what I believe or what I have seen, well, first of all, do you understand what is unconditional love from a woman or in a relationship? Yes. Because no, it's a mutual. it's not there in a relationship. It's because if you say it's the woman who's loving you more, that is already conditional. No, I'm saying in a relationship, I haven't said the unconditional love is only from a mom to a child. Yeah. There's no unconditional love out of that dynamic. So when you're saying a woman loves you unconditional with no respect and kama mtoto wake, yes, then how is it that there's, because for me, I feel like by the time this person, because unconditional love has no limits or sijui. That's why wanaweza kutolerate hatu usipo show up. But now that cannot be unconditional love. Like you see, Karembo, ushaikuwa na mwanamume mwenyewe, mwanamume yani they ain't shit. Like literally this nigga ain't shit. Ni wewe ndio unamweka in every way, and yet you can do better. But you're keeping him either out of pity, unamweka juu either ya kauruma. Lakini ndizo inaweza kuwa napigwa sticky pia. But at the end of the day hata na hiyo sticky unaona, ndio maana nimesema again, I haven't spoken about conditional or unconditional. I've spoken about love. You see, I haven't spoken about conditional or unconditional. Okay, so the unconditional in you letter, that dynamic only exists between a mother and a child. I haven't gone there. So now can we say that in this relationship, it's a conditional love? No, there's nothing like conditional love. Land. It's a respect and love thing. Because like you as a man, love the woman respect you. Don't expect love from a woman. Because for me, what I know is by the time a woman or a man loves a woman, there's mutual respect in there. Not again, necessarily. What I'm saying is this: when a man is coming, or it could be mutual lust. You see now you've changed now. Then in again. Let me make you learn. If you're saying that there cannot be, not necessarily there be respect, what then is there? Ndio nataka niwalandishe. We are talking also we have to put it in scope. 1 minute. We had this conversation kitambo. Nakumbuka tukiongea about unconditional love. We realized that nobody has seen unconditional love. From your mom you have though. Yes, but not everybody. Not in yes. Ni glimpses kidogo. But not holistically. So when we before the show we had a conversation and we realized the labels are the ones that have been fucking us up all along. You see, when a label is attached to anything, then the definition of that thing changes. For example, I wanted to disagree with you when you said our parents wako na vitu kama love. Not the love we know. Exactly. Yeah. Not the love we know, but these guys had love. But it is because they came from a point of purpose. Watu wako wanaenda kukaa pamoja ati juu wanapendana. Bro, it was mimi nataka mtu. Walikuwa na common goals. There's a common and goal. You see that purpose ndio nasema it came from a place of they learned each other's imperfection. It had nothing to do with love. Okay, it's not. Let me learn. Purpose is I love you. I've seen your family. Wacha nilandishe kitu. Or it could be a certain expression of love without the commercialized and understood
way of loving. Now let me make Inaweza you kuwa nikileta kanyama nimekuonyesha mapenzi juu Bra. nimeteke But love nikilipa is school action. fees. But love Sasa is si ndio action. kuna watu wanaona It's that's what for me I believe it's action because by the way Dizo was saying, the person doesn't care who you but are, he's what also you are. no he's talking about Wamekuaccept venye uko. remember the topic Yoni is about motherly love, unhealed yo. people. No. Skia. That is Hiyo what si our romantic parents love, used to yo. do with Papa. Karembo ukumbuke anaongea kuhusu unhealed people. Yeah, So yeah. unhealed people they expect love in a certain way. Now you see this- venye ilikuja in a certain way iki step out of that zone of how love came in a certain way, then inani destabilize. Now the Ebu wacha- problem wacha is, Baiko alande hiyo point and yake. Baiko, you're gonna take this, and that is why nasema hivi. You see the labels that we're having, and this expectation of a certain way it should be packaged. You know, inaleta hii shida yote. In fact, Baiko. love haina definition. I don't think even expectations are the problem. I just think the labels are the problem. Because unaona, our parents, sita kudanganya, these guys fell in love, but not in the way that we know love. And this is how I'm going to classify love kulingana na kwenye si tumetoka. You see, our parents had a very different kind of love, whereby there was purpose towards it. Na hiyo purpose walikuwa learn from our grandparents. Because for them, mostly they were coming out of something. They're building onto something. So if you're building onto something, small disclaimer, for me, I view legacy or building legacies from a place of love. They don't come from any other place. Juu lazima ukuwa unapenda kenye unafanya to a point that you can be able to sacrifice anything. Yes. Now, ukifika ni kwa wazazi wetu, you will find out, and I used to see this most often with most families within my region. Wazazi walikuwa wanaanza kucelebrate vitu kaa anniversaries after watoto wamekuwa wakubwa. Ni kweli. And you used to wonder, mbona mna celebrate? And then it used to look like a very kitutu shady man, ni kama melazi. But the more you start to think about it, these people have fallen in love now. After all those years, sasa ndio wametulia. Ndio wanaonana sasa. Brona tumepambana. They did it out of duty. Exactly. And to them that duty was a form of expression of love. Exactly. No, saizi on retirement ndio wanaanza sasa, duty imetoka. Sasa unaangalia huyu Enyewe huyu jamaa amekwama na mimi. jamaa amekuwa- Mashindani gani zangu. Nikikuja kupigwa bumbrush huko. You see, and it's what wacha land, Ukianza wacha land. kuangalia zile story wanapiganga ni story za as you're saying tumetoana mahali. Azile unakumbuka ile time? Uliniokolea manze. And then they start to reminisce on that. Kama ungekuwa Ninge date. I would have been there. Mimi acha niwaambie Hata nataka. kusikia speeches zao. Sikizeni. Kama mama nani angekuwa na mimi. Mimi nataka love ya bibi ya Boniface Mwangi. Hiyo ndo love nataka mimi. Mimi hata that staki. one is Sema hivi na hivi. No, Bibi yake amefanya nini kwani? skiza. Mi nataka huyo right to die wa hivo. Unaona yule mwenye nitainjariwa na kuja ni nas back to life bro. Na napiga maspichi yengine ya kishetani. Yani mefanywa na kwa hapa kando yangu. Nataka love kama hiyo. Yani, okay, na admire love kama hiyo. Unaona? But hapo ndio mali nilikuwa nasema, unaona sisi hiyo kitu tunaita love, Rafi. If we go back as a man, hapo ndio mali shida inakuwa. Wewe badala ya kuexpect, unajua badala ya kuexpect respect, una expect love. Unajua respect haina compromise. Mtu akikurespect, mtu amekurespect juu umei earn. You don't demand respect, you earn respect. 100%. So juu unajua by the time mtu akurespect you have to embody a certain self. Like not just say you are stoic, you have to embody stoicism for someone to respect you. Let's say if in that situation. But sasa hii yetu yenye tunakuja tunasema sijui mimi nataka mwanamke anipende, we want to compromise shit. Wewe unataka mwanamke akupende hata saa yenye you ain't showing up for shit. Sasa. thank you. You know. That is Citizen. it. Wait, before you when you control. That is very perfect. Able just repeat that again. Because by the time una expect this thing, umefanya. Like Have you represented? Sasa skia, that goes back to the process of selection. Wewe kama mtu ulichagua huyu mtu, ulijua hajui kupika. Ulijua ni mkali sana, mabese zako akikam kuna venye atoa bumbrush na asubuhi. Ulijua
but vile anakupatia mchezo bro, hata utaki kusikia chochote. To you akikupatia mechi fiti, that's a form of expression of love. Unaona, yani hii love kuna watu wanai-anchor on different points. Kuna mwingine a woman who prays together, a family who prays together stays in love. Kuna mwingine a family who goes out together and visit places stays in love. Unaona, kuna watu wengine hata wakienda kupiga visanga pamoja, hiyo ndio love. Kuna mwingine lazima mimi na wife yangu tukatukane. Tuongelee dynamic yenyewe ni sustainable, because if you anchor, venye tu nimesema, love haina definition. Kila mtu atakuja na definition yake ya love. Now if you anchor anything outside you, how are you expecting that thing to be sustainable? Haitakuwa sustainable. Aha, ndo hapo. Because umesema kuchagua partners, right? Na ndio nasema you have to get, definitely lazima utawi mtu ana get at least, because remember something has to work. Umesema ndio tusiget kuwa in a place where there is no misalignment. So it will be more of a place of this person. Do they get what I'm saying? Well, you know, because I mean, by the time unachagua mtu, are they aligning with my vision? Mimi kani nimeendea udem kama leader. Uwezi kuwa unataka ati unasema Karembo lazima kuwa na job pika ugali grade 1. Lazima nisimamie nikienda kupigana kule maandamano, lazima akuja ni nas. Does she respect your vision of maandamano? Ona, unajua hiyo part of respect ina process yake kufika hapo. How have you earned it? Acha nikwambie. Kuna watu wana respectiwa not because they provide the gender roles zenye zimeassigniwa wao, the providence, the protection na vitu kama hizo, the expected one. Naona kuna watu wanapatiwa respect kwa sababu when at the lowest, that was the person mwenye alipull up. Naona na alipull up akakutoa kwa shimo ingine mpaka akifanya madhara ndogo ndogo, akisonya, you are like hiyo ni uongo bro. No, ndo mimi nakwambia hivi bro, respect haina compromise. Rafi, wacha nikwambie, respect haina compromise. Unaona hata sijui mwanamke kusonyea mwanamume. Ukiangalia mara mingi kusonya si mbaya, but wale wenye wana respect, kama mimi na kurespect, sitasonya mbele yako. Ni kweli. Unajua nitasonya lakini simbe, nitangoja utoke ndo nikwe anasema, lakini ukirudi ufungue mlango na si uoga, ni respect. So wewe kusonya yako itakuwa ile kusonya yani ile ya there are people who are listening who don't know kusonya nini, like yo sneer click na kuyoyo so unapata you as an individual, it is okay to curse. There are some things might be going on in your life. It is okay to assess your dark side and be like, you know what, fuck this person, fuck my mom, fuck my dad, but you're not going to go in front of them and tell them, you know what, fuck mommy, fuck daddy, you know. Ushaona watu wenye bibi yake ni mkali, anavuruganga hadi anamshautia but jamaa kokana. Bro, that is not respect, bro. That is totally toxic. No. You can't say that one is okay. Angalia. Respect in a relationship is actually the crucial building. It's a building block for a strong and lasting relationship. Period. You need the respect. If it's not there, there's nothing. Love can come after the respect. I'm not saying that respect should not be there. That is not like it should be the cornerstone. It's a cornerstone, yes. Listen. There are people who are so stoic. Kuna mtu anajua huyu anavofanya hivi iko limit fulani sitaruhusu ipite. And there are people who live like that. Anything you do below that, yani yeye hajali. Whether utamtusi, whether utampikia, hutamnini. There are people who have picked their struggle. Kuna mwanamume anajua nitenda home na sitakuta chakula and it's okay. Unaona? That's a form of ye kudisrespectiwa, but yeye ameona to that level it's okay. Kuna mwanamume, how is it a form of disrespect? Ngoja nilandishe. Mke wako kukupikia si amekuheshimu. Amefanya nini? Ni agreement yenu tu. Pengine mimi usipike bana baby girl, mimi nitakuja late. Wewe lala, nitakuja nimeshiba. Sasa sikia. Hiyo ni ile umemwambia.
normally ukiwa na mke you will like a hot meal, si That ndio? is an expectation. Okay, as in it's an expectation in the dynamics of relationships. Which has nothing to do with respect. That's just your expectation. Sawa. So there are people who when they cook for you wamekuheshimu bwana yao. Yani mimi nataka mme wangu akifika akule chakula changu aridhike, kuna maji moto nimemwekea aoge. You understand? There are people who show respect through those types of cultural norms. Kuna bibi atakuja hadi akumassage miguu juu anakuonyesha mapenzi na respect. That is conditioned. When umesema tu cultural norms, that is conditioned. Of which we are talking about healing. So hizo conditioning zinaweza kwa either you are unhealed or you are healed. Unaona, because all of these are world views that make up people. Unaona, that's why we are talking about the whole mental aspect. Sisi ambao tuna analyze hii, we can say hii hapa kuna vile huyu jamaa hajahiliwa, because we are analyzing. But the person mwenye anapitia ama anafanya those actions, yule mgonjwa, unaona, sisi tuko daktari table, nasema kitu kama hii ni ugonjwa fulani, unaona, but yule mgonjwa mwenyewe yeye hajui kuwa ana suffer through ugonjwa fulani, unaona. That's why wasee wanaweza normalize ile kitu ona ita disrespect. Kuna mtu akikufanya hivi amevuka mipaka, you have entered my personal space, hadi unaniguza wewe nani. Na kuna msee hadi unaweza mvuta hivi nywele asnia tu kuangalia juu anajua yanaweza kulipwa risasi. Yani yeye hata hataki kuanzisha mambo juu anajua anaweza kuzidi kwa nguvu. You understand? So there are men until you get to a certain threshold. Na ndo maana the world love and disrespect easy they don't have like a straight anchor. We all can agree what form it might manifest itself, but we cannot all agree that that's the anchor point for every individual person. Let me counter that, yeah? Rough respect is based on it's coming from a point of love, not a point of anger, not a point of anything. Now, if respect is coming from a point of love, meaning vitu kama matusi, vitu kama kukusukuma, anything that comes out negative won't be happening. Respect has nothing to do with negativity. It's same as love. Huwezi niambia ati kuna watu wengine wanaonyeshana love by kupigana. Unajua ati maybe mimi chali yangu kunishautia ama mimi demu wangu kwa active anaonyeshana nipenda. No, that is negative. So as much as it's negative, that is not love. We are separating them from positivity and negativity. Right? But see, so meaning kama tunaongelea respect, kama ni kuongelea respect. Rafi misa hizi najua let's take mi kukuja kukusukuma hivi mbele ya watu, wewe haikusumbui na haifanyi kitu. But in this context I'm in, I know hiyo inaonyesha ni kama mimi I'm trying to dominate you. Meaning I'm disrespecting you in this context. And I'm taking advantage of the mere fact that to you utaiacha icheze chini. So unaona hakuna mimi wewe hiyo si respect. Wewe ni juu wewe una tolerate kitu. So can we say that for respect to get to a certain point, people have to communicate and say this is where ukipita a certain threshold hapa ujiheshima, I'll know you've broken my trust, my you know, that place where the respect is. Because think about it. If I don't go and establish that I don't like being tagged or tag my hair, I said don't like that, somebody will just keep on pushing it until they see, oh, at this point this is where you need to draw the line. Again, angalia sasa, for example, if it's, let's put it also in the same relationship situation, mara mingi disrespect kuja after maybe mtu hajaweza you've not been able to fully you've not done something. Mara mingi that's where the disrespect will come about. Maybe there was a task that you're supposed to have done, you didn't do it, maybe you didn't communicate. Basically, yes, you didn't listen to the other person. So this person now starts feeling that maybe the things maybe you tell this person to do or say, inaanza kuonyesha that they don't have that. That's why I'm saying for each and every individual person, the threshold of what is disrespect and what is respectable varies. Yes, but there is a thin line also whereby sisi kama spectators tukiona umeslapio like
Not in this context. Yani ile context hii hapa. Hapa whether unajaribu kusema hii ni nyekundu ni hujafanywa poa. Hii hujafanywa poa. You understand? But Let me ask you a question. when we come to the internal aspect, unaona? Kuna mtu ambaye anajua yeye ndo atakuwa boss wako kesho. Sawa. Nikuulize swali. Kwa hivyo wewe kile unamfanyia leo, yeye anajua anaenda kuwekwa mawe. Sasa atatulia. Stoic mbaya. Mungu wa nini kuja hapa? Ako sawa nayo. Amevurugwa, ametemewa mate. Bas, anajua kesho kile kifinyo atakupa, utamkumbuka for the rest of his life. Hiyo unaona inatoka from anger. Hiyo ni getting back. That is not love. There's no growth there. Unajua venye mnasema, mimi hata I wanted to ask this question earlier because Rafi is saying it but nataka tuende hapo. Unasema it depends on personal context. Ndio. Right? So what is love and respect to you as For me, these are two terms that have to be looked at situationally. Unanipata? Love hatuwezi idefine kuwa it's this kwa sababu it morphs into various ways. Unaona? Mimi nikikula chapati daily tuseme I'm showing love of chapati. That is love. Ambayo unaweza sema like ama nini, but tuseme tu love. Let's stick to love. Unaona? Napenda chapo sana. Na kuna these are very bad examples to do, but tumeona couples wenye wanasema yeye asipo argue na bwanake hafeel wanapenda, lazima akuje destabilize ndio uconfess love yako kwake. Mimi unadhani naweza kucheat mpaka unakuja unaanza kunichachishia na vitu sijafanya, najua bado uko fiti bado uko sawa, uko syllabus, anajua labda atakuchokoza. And we're not talking about the physical, but now that would be coming from a person who's not that is toxic, now we are talking about unhealing. Unajua tuko kwenye men's mental health, unaona? Sasa kuna mtu pia unaona kaende wife yake asipomvuruga anajua amenidiscover, huyu amenidiscover. Unaona, ukiona wife yako yani ukiona amechachisha unajua bado ananipenda. Bado she still gets jealous of the things I do nikichelewa. Lakini ukiona umechelewa na umetoka wapi? Najua mwewe ameingia. Una mwewe ndani. Unaona? So love hatuwezi ieka in atini pole hivi yenye it's this tall kwa sababu it's not vertical, it's lateral, it's diagonal, it's square, it's circle. Unaona? In every context. Unaona? Love of God, love of nini. But kitu mimi najua kuna vitu ambavyo zinaweza kufanyikia na they are obvious that is disrespect, na it's obvious kuwa hupendwi. Unaona? Kuna vitu vingine hata ukiona tu unajua huyu jamaa hapendwi. Unaona? Ama ile mapenzi yenye anafikiria iko haipo. Unaona? Or whatever version of love ame feel comfortable in hapa sipo. Unaona? Na ndio maana kuna daktari na patient. Sisi pia tumekuwa in those places, tumekuwa patients wenyewe. So when you are discussing this, tunaianalyze from not a patient but from a former patient or even a future patient. Unaona? Juu tunaweza sema hizi terms zote tuende tuka make the same mistake. Ujipate pale. Wewe ndio advisor alafu kesho mazee ndio ukapigwe nalo the same way that you told other people not to do. Hapo ndio chenye nakwambia ni hivi. Unaona? There's no way you'll ever approach love in the same way. There's no day you'll ever approach respect. There's nothing you'll ever approach it in the same way. There's no day you'll walk through a river and step on the same water. Unajua? By the way, unajua kitu umesema ni nini? Respect is paramount in a relationship. Juu unajua dem akikurespect anachukua venye wewe unabilivingi kuwa kuna mbinguni mahali hata kama hujaiona. Unaona? Akikurespect inamaanisha amesurrender to your vision. Amesurrender to your leadership. So that respect is a form of love. Yes. Not in the I love you type away, but in the mere fact naweza kuja niambiwe unajua Rafi bana ako kwa ile ako hapa hivi amekos jam bana ako karibu hata kutoa shot. Bibi nakwambia pia anakuja ako karibu kutoa dera. Mbaya. Anachachisha. Hata kiulizo uko sure ndo bwana
ni huyo tu hiyo chenye anafanya nando ukiangalia, and that's what I think has been happening in most leadership roles. What they always emphasize is a wife.